Good morning, America. Good morning, Fresno. Ramakant Dawar ਦੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ This is Ramakant Dawar's talk show. आप सब जी ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ and welcome to Ramakant Dawar's talk show. ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 17 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀਸਸ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਿਸ ਲੀਸਾ ਸਮਿਟਕੈਂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸ ਲੀਸਾ ਸੌਂਡਰਗਾਰਡ ਸਮਿਟਕੈਂਪ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸਰੋਤਿਓ, ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਭਰਾਵੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਡੇ ਮਈ 19 ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਫॉर ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਆਫਟਰ ਮੰਡੇ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫॉर ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਬੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ। ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਵੋਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਿਲ ਵੋਟ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੈਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੈਸਟ ਯੂਅਰ ਵੋਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਐਂਡ ਹੈਵ ਯੂਅਰ ਵੋਇਸ ਹਰਡ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟਸ ਘਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, the people who have received their ballots to vote, please vote that your voice can be heard. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਸਾ ਸੌਂਡਰਗਾਰਡ ਸਮਿਟਕੈਂਪ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਊਂਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਿਸ ਲੀਸਾ। Good morning, Rama. Welcome to our talk show. Tell us about few things. We have almost 45 minutes to talk, and as this talk show will be translated into Punjabi by Gurdeep Shergill, he is on his way. Maybe we will be unable to ask a lot of questions. Translating and asking questions takes longer than
asking questions and answering them goes straight. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। My first question is, why are you running for district attorney's position? Well, Rama, I'm running for district attorney because I have been a prosecutor for 16 years, and I have seen the Fresno County District Attorney's Office go into a place where I think we need a stronger leader who is a prosecutor, not somebody who is a politician. And there is a need inside the office right now for leadership that we don't have, and I think I can provide that for the citizens of Fresno County. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। Since how long have you been living in Fresno County? Rama, I was born and raised in Fresno County. I've lived here my whole life. I did go to college in Southern California, but other than that, I have lived here my whole life. I come from a farming family. My grandfather was a grape farmer, and I married a farming family. My husband grows tree fruit, peaches, plums, nectarines. And I'm a Fresno girl, very proud to have been born here, raised here, and now I'm raising my family here. ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਊਂਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਊਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਤੀਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਊਂਟੀ 'ਚ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। ਗੁਰਦੀਪ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ। ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੀਪ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਏਅਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮਾ ਡਾਵਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਦੀਪ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੀ। ਜੀ, I am proud of you that whenever I asked you, you are here to assist me. Once again, welcome and thank you. Thank you, Dr. Saab. Ms. Smittcamp, in India, we have completely different system. District attorneys are appointed by the Chief Minister and Governor's office. Our community, Indian community, not everyone, but the newcomers, new citizens, don't understand that difference. It takes a while to understand our democracy system and India's democratic system. While India has the biggest democracy in India, and India just finished its elections, results were declared or maybe still are going to be declared. Tell us why a district attorney runs for the office. Well, Rama, it is the state law in California that all district attorneys in each county of California are elected by the people. The sheriffs are also elected. There are certain positions throughout law enforcement that are appointed, but the district attorney is one that requires by Constitution that the position is filled by the election of the people. And the citizens of each county have the opportunity to elect their
top law enforcement official, and that's what we have going on now is an election for district attorney. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ US ਹੁਣ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ yes Gurdeep, that's the difference here. Our people, they do not know that we need to choose our own, we need to elect our own judges ਜੀ, we need to elect our own district attorney, we need to elect our own council members, we need to elect our county board of supervisors, county board of supervisors, and county board of supervisor is translated in Punjabi as a Jila Parishad member. ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਵਕੀਲ ਹੋਣ, ਜੱਜ ਹੋਣ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਡੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਪਲ ਬੈਲਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੂਨ 3 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੋ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੈਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਲਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਛੇਤੀ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਅ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਐਸ ਅ ਫਰੈਂਡ, ਐਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਫਾਦਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੀ ਡਸ ਅ ਲਾਟ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਲਈ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੁਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਲੀਸਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਦੀਪ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। I have a handbook, actually few years ago, KBIF 900 AM launched that informational booklet for our Asian communities, and it also tells that we need to vote. Why? Because it gives us a say. Doesn't matter that is in district attorney's office, or doesn't matter that is in state assembly or in Congress or in city hall. Good evening. ਹਾਂਜੀ, ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਬੁਕਲੇਟ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ KBIF AM 900 ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਈਆਂ। We will talk about that, Gurdeep, next week. जी जी। Today we wanna spend time talking to Miss Smittcamp. जी। And I have an appeal to our Indian community from Honorable, a strong person who has served our country's judicial system for many years
He started his career with the city of Mandota as a city attorney and went all the way up to federal bench. And he was the presiding judge of Eastern District of California Federal Court, Honorable Oliver Wenger. And he's asking our listeners from Bakersfield to Modesto, from Coalinga to all the way up to Badger Hog, vote and vote. It is your fundamental right. It is your constitutional right. And he is asking our community to support 3 candidates in Fresno County. This is the first time that in 30 years he is asking public or community to support someone. And those 3 people are Lisa Sondergaard Smittcamp for Fresno County District Attorney's Office, Rachel Hill for Fresno County Superior Court's position, bench, judge position, Rama Dawar for Fresno City Council, District 1. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਓਲੀਵਰ ਵੈਂਜਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸ ਜੱਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੋਟੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜ ਓਲੀਵਰ ਵੈਂਜਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਥਰੂ ਮੋਡੈਸਟੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੱਜ ਓਲੀਵਰ ਵੈਂਜਰ ਜੀ ਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥਕੈਂਪ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੇਚਲ ਹਿਲ ਜੋ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਮਾ ਡਾਵਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਐਸ ਜੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਓਲੀਵਰ ਵੈਂਜਰ ਜੀ ਨੇ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥਕੈਂਪ ਅਟਰਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਲਈ, ਰੇਚਲ ਹਿਲ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਲਈ ਅਤੇ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। Personally, I and my family, thanks to Judge Oliver Wenger, that he is supporting me in this race. And now I am coming back to our guest to ask her some questions. Our next question, Miss Smittcamp. First of all, I am sorry that I am not calling you Lisa, because as I work with the system, we are taught over and over in our ethical classes to use Miss and Mr. That's fine, Ron. It's very, very respectful. Thank you. I appreciate it. What changes you will bring in district attorney's office that our current district attorney has lacked on? Well, first, Rama, I will be present in the office, training and working with the office staff, with the office investigators, and the office attorneys. That's the number one thing. The second thing is I'm going to be more active in the community than the current district attorney has been. We need somebody who is going to be a leader and who will be out in the community, hearing the concerns of the community and bringing those back and helping take that information to improve public safety. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥਕੈਂਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਸਮਿਥਕੈਂਪ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ I have a question, Kuti. ਜੀ Did you call Sonia Mrs. Sonia? You just call her, hey Sonia, listen to me. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ। Okay. ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਸਮਿਥਕੈਂਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ, ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਰਾਮਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਦੀਪ। Miss Smittcamp, very important questions. During the elections, candidates, they come to Indian community, they come to Indian Sikh temples, Hindu temples, join them, ask for their support, ask for their votes. After election, they don't come until they are specially invited. No informational booths. They don't tell what happened since they are in the office. Shed some light what you will do and how you will be different as compared to the other candidates. Well, Rama, I think my record speaks for itself. I have a reputation for being very involved with the people that I have helped, or the victims that I have helped in the court. And that is one of my frustrations with the current administration that we have now, is that there is no community involvement with the DA's office and the communities, whether that be the Indian community or any other community. And so what we need to do in the DA's office is we need to have the DA's office be a part of the law enforcement community, much like the police department that goes out, and the Fresno Police Department, and they do outreach with the community, and we need to communicate. So that will be something that will be done by my administration and by myself, that we will be out in the community, not just during an election time and not just at the time that we need something. But I believe the district attorney should be a public servant, and that the elected official should serve the community, not the other way around. ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਡਾਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹਦਾ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਐਨ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਏਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਸਿਸ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਟਰੀਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦਿਸ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾय द वे। Thank you, Gurdeep. And I admire that all the candidates running for these offices, doesn't matter that is city council, that is district attorney's office, or that is a judge's position. Our candidates, our elected officials need to come to our community to know the issues, internal issues. And there are so many things that these officials can educate themselves and educate their own offices, and it can bring a huge difference in administration. What is your thought about that, Ms. Smittcamp? I completely agree with you, Rama. If a person is elected by the people, they need to serve the people. And in order to know what the people need, you have to communicate.
And that is something that is that I do in my personal life, and my communication skills are fantastic, and I will do that as district attorney also, is to reach out into all of the communities, the Hispanic, the Hmong, the Indian, all the Lao communities, all the communities, to find out what their needs are, and to also educate them about what the DA's office does and how we pursue justice in court. ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਿਸਟਰ ਡਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DA ਆਫਿਸ ਆ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ DA ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇ ਬੀ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਡਾਵਰ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 90% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 99%। ਲਓ ਜੀ, 99% ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ 99% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ, ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਲਟਸ ਆਪਣੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੋਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ ਆਫਿਸ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, no, we will pick it up. We have people, volunteers, they can pick it up, they can submit it to county clerk's office. I and Miss Smittcamp, we cannot do that, but we have volunteers, they can do that. Wow. If people, they will fill up those registration forms. We have Kiran Kaur Bhinder, we have Mansi Pathak, we have Preet Singh, and some other Jason, etc. We have volunteers, they will do that. If you want to fill up your form, fill it up, leave it at Shane Punjab. These volunteers will collect those forms and will submit to county clerk's office. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਡਾਵਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਅਬਾਊਟ 10:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਸ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਵੋਟ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। Miss Smittcamp, as you are an experienced prosecutor and you have worked for 16 years as a prosecutor, each community, each culture has its own issues, cultural things, and to take the things in a different way. Indian community, Asian communities are very different. They want to keep their own stuff into their own families. And I recall one of the cultural issues in Indian culture. When we put our right hand or sometimes left hand on someone's head, it means it is a blessing. But in Hmong culture, if we put our hand on a child's head, it is a cursing. And that culture thinks that it is a curse, and this
young man will die soon. So what will you do different as compared to our former district attorneys to learn about our cultures? Well, Rama, I've spent a significant portion of my career working in domestic violence cases and some sexual assault cases also, and I have had the opportunity to learn about many different cultures and the differences in the relationships between the people, because when you are a domestic violence prosecutor, you are inside of the family dynamic. And so what I think we need to do as a DA's office in order to serve the people just goes back to the same thing we were talking about in the last question, is awareness and education of the cultural differences and the cultural effects that it has. Because as a prosecutor, what you need is cooperation and communication from your witnesses in order to have successful prosecutions. So what we'll do is we will educate our prosecutors the best that we can to learn about different cultures and learn about different communication skills so that we can get that information out to bring justice to the victims. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲਚਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀਏ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੌਂਗ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਕਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਅ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਕਲਚਰਸ ਹਨ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਅੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੀ Gurdeep, he was talking that in Indian culture or Asian culture, when we talk, we keep our eyes down and we look down, not in the sense of in American language that when we look down it means we are down. No, they look towards ground, and it is a respect to the person that they are talking to. But in American culture, we look into the person's eyes to whom we are talking. These are also different things that our prosecutors need to know, because sometimes when a person is looking at the ground and talking to other person, in American culture we feel that he's lying to us. That's very true, Rama. And the important thing is to educate the prosecutors so that they can in turn educate the juries. Because if a witness in America is sitting on the stand and they are looking down, the average American person would think that they were not telling the truth. So that's something that needs to be explored and communicated. Yes, good. ਜੀ ਸੋ ਰਮਾ ਡਾਵਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ pretty much ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੋ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਰੱਖ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਉਹ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਵੋਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਮਾ ਡਾਵਰ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, Miss Smittcamp time is
running out. We have 9 more minutes, actually 8 more minutes. I have many questions, but I don't think that I will be able to ask those all the questions that I prepared or have in my mind, because when we interpret, it takes time. And Gurdeep, he's making an appeal to our community that they need to vote for you, for me, and for other people that they want to vote. So looking into these things, my next question is domestic violence. In Indian culture, in India, when there is a domestic violence, a spouse is involved and gets arrested or is arrested. In those circumstances, police tries to resolve the matter as a community officer, and community gets involved. Here, we do not have that type of system. When there is a domestic violence and one of the spouse or cohabitant is arrested, in those circumstances, this matter becomes a prosecutor's matter or district attorney's matter or XYZ versus people of Fresno or state of California. And there is a pressure to the victim not to testify. And sometimes people, they think that if we can get away, but they do not understand that this is a prosecutor's matter. Shed some light on that to educate my community, not going into the legal issues, just only for the purposes of education, that how district attorney's office works to protect the victims and to stay there in their own boundaries, to work with the victims and to prosecute the defendant. In Fresno County, we have 2 designated courts just for domestic violence. Those are the only cases that are heard in those 2 departments because domestic violence is such a big issue for our community. Domestic violence not only affects the person who is being offended, the victim, but it also affects the children in the home. So it is a very important thing that we fight every day in domestic violence and in the county to educate people on different ways to interact with each other. Once a criminal case is initiated and once a report is made, it is up to the district attorney's office to assess the evidence and decide whether or not that person will be prosecuted. One more thing, Ms. Smittcamp, that domestic violence kills our future because our future is our children. That's correct. Gurdeep, we need to move fast. We have only 4 minutes left. ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਜਾਂ ਬੋਟੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਪਣੀ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। Before I will ask the last question, I have 4 more questions, but looking at the clock, I cannot ask all of those questions. I want to repeat Judge Wenger's appeal. Honorable Judge Wenger, we friends or people who work with him call him Oli, but always I called him Honorable Judge. I have a lot of respect for him, and my family is honored to have his support, endorsement. Judge Oliver W. Wenger is asking the community to vote and support Lisa Sondergaard Smittcamp for District Attorney's Office, Rachel Hill for Superior Court position, for Judge Rama Dawar for Fresno City Council, along with Judge Oliver W. Wenger, his wife, Lori Anthony. She is also asking, she was a tough prosecutor. I have worked with her. And I do recall one time
Even she asked me, stay away. And she tried to understand our culture. I liked her. The way she prosecuted. She was tough prosecutor. She is struggling with cancer. My prayers are with her. I have a lot of respect for Laurie and Mr. Wenger. Both husband and wife are an asset of our community. And we ask, actually, Judge Wenger and Laurie is asking our community to vote for Lisa Smittcamp, Rachel Hill and Rama Dawar. Good evening. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਓਲੀਵਰ ਵੈਂਜਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਓਲੀਵਰ ਵੈਂਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥਕੈਂਪ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਲਈ, ਰੇਚਲ ਹਿਲ ਜੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਜੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਲਈ। ਆਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਜੀ। My last question, and we have only 1.5 minutes, I think. How will you keep criminals behind the bars that they cannot come out and don't commit more crimes, don't hurt our community, don't do the crimes, don't kill people, don't pull out guns? What will you do special and different as compared to our former and current district attorney? Rama, it's about 3 steps. First, we have to improve the efficiency of the cases that are filed within the district attorney's office. The second thing we have to do is we have to make sure that the right people are in the right beds in the Fresno County Jail. And the third thing we have to do is we have to reach out to the communities, to the youth, to the ethnic communities, and we have to work on crime prevention and education to try to keep people out of the criminal life. Those 3 things are very important in order to decrease the crime that's coming in. And when we get cases in, we have to have prosecutors who are trained and that have discretion to settle their cases so that we can move the cases along and we stop the backlog in the jail. ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਫ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। Next question. Will you educate the communities that early prevention is the better step than anything else? I think that's an integral part of battling crime and educating children on the dangers of drugs and the ramifications of bullying and different things that go on. We have to teach our children respect for their community, respect for property, so that we don't have graffiti and vandalism. And we also have to open up the lines of communication and use law enforcement as people who can be role models to our young children, especially those who are in disadvantaged situations. As we have role model in our community, Gurdeep Shergill. ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਿਸ ਲੀਸਾ Sondergaard Smittcamp for joining us today in our talk show and addressing the community and answering our questions. Last, it is not a question. What do you want to say to our community? And you have 1.5 minutes, and that I am borrowing from Gurdeep Shergill. And generally what happens in legal community, when we ask someone to interpret, to keep the confidentiality, we give him $1 that he's paid now. So Gurdeep interpreted today, and when he will come here, he will pay us, that we will keep all the things confidential for him. Confidential on the radio. That's on kind the of radio. funny. Yes. Rama, what I think is important for the Indian community to know about me
is that my intention for running for district attorney is to serve the people. And it is not to just serve my friends or people that it makes it convenient for me. My work has been this way for 16 years. I have served every ethnic community in this region in serving them as a prosecutor in court, and I will continue that service as district attorney. And I think the thing that I have to bring to the table, which we don't have now, is that sense of duty and that sense of responsibility. And what I can do for the Indian community is to continue the work that I've already done, and to train the young lawyers and encourage the young lawyers in our office, not only to be effective prosecutors and to be tough on crime, but also to be compassionate people who seek justice and seek to really understand the needs of each one of their victims, understand what goes on in their family, understand how the crime has affected them, and what their needs are and what their desires are for the outcome of the prosecution. And that is something I think that goes countywide for all ethnic groups and individuals, is a commitment from me that we will have that kind of office where our differences can be communicated and we can understand each other. The community can be understood by the DA's office, and the DA's office can understand the community. And it doesn't always mean that everything's going to go exactly the way people want it to be, because sometimes victims they don't maybe want to prosecute, and we have to push forward in cases. But what I can promise is that we will communicate and explain the system to people who may not have any knowledge of it, and especially for people who have not been through the system before. We will have prosecutors who are going to be able to effectively communicate and give them that ability, not hinder them and not threaten them, not keep them back from expressing the truth of what we do inside of the DA's office and how the system works. ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਲੀਸਾ ਸਮਿਥ ਕੈਂਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ ਆ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, for the people, by the people. ਜੀ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ। Thank you so much, Gurdeep, for translating, summarizing, interpreting, and joining me while your show starts at 9 a.m. and you come early whenever I asked you. And personally, I thank you, Gurdeep. And thank you, Miss Lisa Sondergaard Smittcamp, for joining me in my talk show and addressing the issues, answering questions, and addressing the community. Votes are right here, ladies and gentlemen. Please vote. If you have absentee ballot at your home, vote, and vote. And if you want to vote on 3rd, please vote. Thank you so much, Miss Lisa Sondergaard Smittcamp, for joining us today. Thank you for having me. It was an honor to be here. Thank you.